শুনতে পাচ্ছ এখন তোমরা? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, আমার মনে হয় হোপফুলি আর ঘটবে না। আচ্ছা, আমি আরেকটু পরে রোল কল শুরু করি কারণ এখনো মনে হচ্ছে অনেকে ঘুম থেকে উঠছে। সো লেট মি গিভ এ লিটল বিট অফ টাইম। আমি তার আগে একটু কাজের কথা সেরে নেই। তোমরা কি একজন ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ আছো এখানে? ক্লাস ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ কেউ আছো? ওকে, যদি নাও থাকো আমি জাস্ট যে কোনো একজন যদি আমার সঙ্গে একটু কথা বলো অন বিহাফ অফ এভরিবডি, আই উইল বি ভেরি হ্যাপি। কারণ আমাদের মিড টার্ম ব্রেক হচ্ছে নেক্সট উইক, তাই না? জি স্যার। আচ্ছা, সো মিড টার্ম ব্রেকের পরে যখন উইক 8 শুরু হবে, ওই উইকে যে কোনো দিন আমি চাচ্ছি যে তোমাদের একটা ক্লাস টেস্ট নিয়ে নিতে। এটা কি সম্ভব হবে? স্যার কি বললেন, বুঝি নাই স্যার। আমি বলছি যে এই মিড টার্ম ব্রেকের পরে যখন তোমরা আবার ব্যাক করবে উইক 8, ওই উইকে আমি চাচ্ছি তোমাদের একটা ক্লাস টেস্ট নেয়ার জন্য অন দ্য ফিন্স। শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। হ্যাঁ, তো এটা কি পসিবল হবে? মানে আমাকে তোমাদের যে কোর্স লিড এইটার ওই যে যিনি স্যার পড়াচ্ছিলেন এর আগে, আপনার সিটি তো স্যার আগামী মাসে 12 তারিখে আছেই স্যার। আগামী মাসে না, 7 তারিখের আগামী মাসে 7 তারিখের 7 তারিখে আছেই স্যার। 7 তারিখে আছে। আমি চাচ্ছিলাম যে তার আগে নিয়ে নিতে। হাউ অ্যাবাউট দ্যাট? কারণ 7 স্যার তার তারিখে আগে অলরেডি স্যার সিটি স্লট দেওয়া হয়ে গেছে, মানে রুটিন ওয়াইজ স্যার সিটি দেওয়া হয়ে গেছে স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে, 7 তারিখ হলে অসুবিধা নাই। আমি প্রশ্ন সেট করে যাব। দ্যাটস ফাইন। তাহলে আমার ক্লাস টেস্টটা হবে হলো 7 তারিখে, তাই তো? জি স্যার। ঠিক আছে, ওকে ওকে, দ্যাটস ফাইন। আমি তাহলে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে যাব, কারণ ওই সময়টাতে আমি কিছুদিন থাকবো না আর কি ডিপার্টমেন্টে। সো ঠিক আছে, দ্যাটস পারফেক্টলি অলরাইট। আমার মনে হয় আমরা এখন রোল কল শুরু করে দিই। মাত্র 40 জন দেখা যাচ্ছে, বাট আই ক্যানট ওয়েট ফর দ্যাট লং। অথবা তোমরা যদি বলো আমি রোল কলটা আর একটু পরেও করতে পারি। ইজ দ্যাট বেটার? জি স্যার, একটু পরে করলে বেটার হয়। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি বরং পড়ানো শুরু করি কারণ আজকে আমাদের বেশ কিছু কাজকর্ম করার প্ল্যান। সো লেট মি স্টার্ট উইথ the a little bit that we did. আজকে আমাদের মেইন কাজ হচ্ছে to go through a number of problems, typical problems, which I'm sure you want to learn more, because end of the day this is where the application comes. তো আমরা গত ক্লাসে বলেছিলাম যে ফিন সম্বন্ধে যে আমরা ডিসকাস করছি, যে আমার কথা তো এখন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছ তোমরা বোধহয়, না? জি স্যার। ওকে, ফাইন। যদি কখনো অসুবিধা হয় জাস্ট ইন্টারাপ্ট এন্ড লেট মি নো। সো আমরা ফিন সম্বন্ধে দেখেছি যে ফিনের একটা বড় জিনিস হচ্ছে টু ফাইন্ড আউট দ্য ফিন এফিসিয়েন্সি লাইক এনি আদার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্লায়েন্স। এবং ফিন এফিসিয়েন্সি ডেফিনেশনটা ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, দ্য অ্যাকচুয়াল হিট ট্রান্সফার divided by heat that would be transferred if the entire fin were at the base temperature. এবং আরেকটা জিনিস আমরা গত ক্লাসে তোমাদেরকে বলেছি যে for actual practical designs people tend to avoid using complicated equation because end of the day it doesn't help much. So সেই হিসেবে যে অ্যাপ্রোচটা আমরা নেব, যে আমরা ধরতে পারি যে when it is a fin which is exposed to a convection environment, আমরা ওই ধরনের case 2 তে না যে we can handle it with case 3 with some modifications, because the case 3 is insulated tip. However, the equations are a lot easier than for case 2. এবং equation 10 shows the efficiency expression for that case. এরপরে আমরা দেখেছি যে we can actually form some sort of correction factor, এবং correction factor concept is very clear that we are actually adding a tiny bit of area in front of this conducting area. As a result, the convection from that extended area kind of takes into account the additional heat loss through the end. Of course, it's not perfect. Nothing is perfect. So this is the approach we are going to take. এবং for the case of a pin, what we do, your corrected length would be L plus D by 4. And based on that, we come to a curve, which is this. Okay? And this is the curve we are going to use a lot today.
and also for design, similar curves are really very, very useful. এবং এই কার্ভটা যদি তোমরা দেখো যে এখানে আমরা পাচ্ছি যে actual heat transfer, theoretical one, if the whole fin were at the temperature of the base temperature, is very straightforward. You can do it because then you are assuming that the delta T is constant, which is basically theta 0. So what you need to follow this one in order to find out the efficiency for that particular quantity, which is a non-dimensional parameter. And if you look at the non-dimensional parameter, there is something called LC. LC means the corrected length. এবং corrected length টা এক একটা জিনিসের জন্য এক এক রকম. For example, if it is a rectangular fin, you just add T pi 2 to it. If it is a triangular, you don't do anything. If it is, and there is another quantity, AM, which is the profile area. And the profile area is basically the area that you see straight away as you look. So that basically T times LC. Yeah, that's clear. T is the thickness and LC is this. And for this case, we use T times LC. Similarly, half T over 2 times LC is this profile area of the fin. Okay. So এই প্রসঙ্গে আরেকটা কথা বলা উচিত যে যখন আমরা ক্যালকুলেশন গুলো করব, there are 3 kinds of areas that we need to consider. When it is just A, that A means the area in the conduction to the heat flow, area perpendicular to the heat flow in conduction. So that's the area A. And profile area AM is this area, and another area would be the surface area of the fin. Okay, so 3 different areas we will take into account. Arekta important curve, and this is one of many similar curves. যেখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমাদের একটা যদি সার্কুলার কাইন্ড অফ হিট সোর্স থাকে এবং সেখানে যদি ফিন লাগানো থাকে, তাহলে আমরা ডিফাইন করতে পারি যে R1 is the internal radius and R2 would be R1 plus L. এবং এখানেও একটা কারেকশন অ্যাপ্লাই করা হয়. কারেকশনটা হলো L is LC equals to L plus T by 2, similar to that. And R2 corrected is obviously R1 plus LC, and AM is this. And once you know these quantities, you can basically find out the fin efficiency by calculating this quantity. And once you get the fin efficiency, you can easily calculate the actual heat transfer. Again, I can just show you the video, no, not the video. I'll just open up the video just to show you something. I hope it will still work. তোমরা আমাকে দেখতে পাচ্ছ, তাই না? জি স্যার। আমি যে সার্কুলার যে জিনিসটা বলেছিলাম যে তোমাদেরকে আগের দিন দেখিয়েছি, সো দিস ইজ দ্য সার্কুলার হিট সোর্স, দিস ইজ দ্য সিলিন্ডার, এবং এই সিলিন্ডারের চারদিকে দেখো এই ফিন গুলো লাগানো আছে। সো এই ক্ষেত্রে ফিনটা ঠিক ওই ধরনের রেডিয়াল না, ফিন গুলো স্লাইটলি ডিফারেন্ট, এন্ড দিস ইজ টিপিক্যাল অফ দ্য প্র্যাকটিক্যাল ডিজাইনস। শুধুমাত্র এখানে আমি বোঝানোর জন্য দিয়েছি যে দিস ইজ ইউর R1, ওকে, ফ্রম দ্য সেন্টার টু দিস, এবং এর সঙ্গে যদি সার্কুলার ফিন হয় তাহলে কিভাবে আমরা ক্যালকুলেশন গুলো করতে পারি। তো আমরা আবার সামনে এগোই। এরপরের অংশগুলো আর আমি রিপিট করতে চাচ্ছি না, বিকজ ওকে। সো আমার মনে হয় এখন আমরা ক্লাসটা রেকর্ড করলে স্যার ভালো হয় স্যার। একটু ক্লাসটা রেকর্ড করতে পারি, শিওর। আমি রেকর্ড তোমাদের কোনোটাই দিতে পারছি না বিকজ আমার recording in progress. Okay, so let's take a look at example number 2, example problem 2. তোমরা কি example 1 কেউ করেছিলে over the weekend? I'm not sure তোমরা করেছিলে কিনা, but it would be worthwhile if you do that. So let's solve problem number 2. তোমরা কি এটা কপি করতে চাও before we start? আমি আজকে ব্ল্যাকবোর্ডটা, হোয়াইট বোর্ডটা ইউজ করব এবং প্রবলেমগুলো নিজে থেকে সলভ করব তোমাদের সাথে। So you can write down while I solve it. এটা দরকার আছে না? I can go to solution straight away. স্যার কোরআন স্যার। আচ্ছা, মানে এটা তোমাদের লেখার দরকার নেই, তাই তো? না স্যার, লিখে নেই স্যার। আচ্ছা, আমার মনে হয় তোমরা একটু কুইকলি লিখে নাও, পুরোটা লেখার দরকার নেই। অ্যালুমিনিয়াম এ লিখে ফেলো, কে লিখে ফেলো, সো ইউ ক্যান রাইট ডাউন কুইকলি।
তো এটা হচ্ছে একটা 3 millimeter thick and 75 millimeter long. Base temperature is 300 and the ambient temperature is 50. Calculate the heat loss from the fin per unit depth of material. So this is a rectangular fin. So we'd like to calculate the heat loss. ওকে, আমি এখন কাজ শুরু করতে পারি সলিউশনটা? করেন স্যার। ওকে স্যার থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ বলো। মানে স্যার করান স্যার, কোশ্চেন করি নাই স্যার। ও ঠিক আছে, আমি বরং শুরু করি এখন। ওকে, আমি হোয়াইট বোর্ডটা আজকে ইউজ করছি। হোপফুলি ইট উইল অল ওয়ার্ক স্মুথলি। একটু প্র্যাকটিস করেছি, সো ইট শুড বি ফাইন। সো এইসব প্রবলেম আমি যখন করি, জেনারেলি I think you do the same thing. The first thing we do, we draw a little sketch, because if we can draw the sketch smoothly, then you can actually, the chances of making a mistake is a lot less. So এটার জিনিসটা হচ্ছে এরকম একটা রেক্টেঙ্গুলার ফিন। সো এটার তোমার এই হচ্ছে ফিনটা। সো এইভাবে আমরা গেলাম, come down, and this is the thing. So the information that we have is the temperature here is 300. আর আমরা এটাকে আবার একটু বড় করে দিই, তাহলে জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে গেল। ওকে, আর এই লেন্থটা বলা আছে, এই লেন্থটা দেয়া আছে, this is 75 millimeter. Yeah, this is 75 millimeter. Our thickness বলা আছে 3 millimeter. That's the thickness. So that's T, value of T. Okay. আর আমরা জানি যে T infinity, which is the free stream temperature, is 50. Okay, degrees C. K value for aluminium is about 200, which is given here. So K value is 200. আমি আর ইউনিটটা লিখছি না, and H value is the convection environment. The coefficient is 10. Okay, so you can do it straight away. This is a situation when it is open to convection situation. So perhaps this is a case of case 2. So you can use the equation without any trouble, I believe. But for designers, they tend to do it many times. So one approach would be the one I'm going to use this corrected length approach. So the corrected length here is L plus T by 2. Okay, L plus T by 2. And if you put the numbers, you get it to be equals to 75 plus
plus 1.5. So that means 76.5 millimeter. And then the quantity that you need to find out is the value of the M. And M equals to square root of HP over KA. Okay? So এখানে আমাদের সবকিছু জানা আছে, H জানা আছে, শুধুমাত্র জানা নেই P. So what is the value of the P? We can calculate the P from here is the perimeter, which is essentially আমার কথা শুনতে অসুবিধা হচ্ছে? না স্যার ঠিক আছে। Okay, so perimeter তো হচ্ছে তোমার 2z plus 2t. So t is very small. You can even ignore that, but you can include it. So the perimeter is more or less the same as 2 times is basically 2, because we are considering it to be okay, so this is basically 2 meter if you ignore the T. You don't have to, but this is what, when you come to actual designing, T is small. You can basically neglect it if you wanted. It wouldn't make much difference. এখন তোমরা সব যদি এখানে substitute করো, তাহলে what value you get? Can you tell me the number for M, please? Perimeter is 2. And then H, then K, and area would be T times Z. Okay, so your area would be equal to your 1 meter times, so 1 times, because that's the width per unit depth, এবং আমরা এখানে বলেছি 0.003, so 0.003 meter squared. এটা বসিয়ে দিলে কত আসছে আমাদের ভ্যালুটা, কেউ বলবে? Sir, 5.773. Very good. So we are getting 5.77, let's say. Okay, something. So this is a quantity we are getting, and this is what we need. So আমরা যেটা করছি যে, since we have taken an insulated tip approach, so we can straight away use this equation. So Q equals to, you get tan hyperbolic, then M times, so what you have to do, you have to change this L by LC. Okay, and then you put that quantity there, and then within bracket, you will have the standard quantity H, P, K, A. And then you will have theta 0, okay? And theta 0 is basically T minus 300 minus that. So এখন তোমরা যদি calculation করো, your quantity would come out to be equal to আমি যদি টার্মগুলোকে সব লিখি, so tan hyperbolic, and in between M এর ভ্যালু কত আসছে আমাদের 5.77, then times our LC, which is 76.5, so you got to convert it to meter, so that would be 0.0765, and then you've got all these big things. So I'll start putting, see how many can we put in. So H is our 10, and perimeter is, if you consider it just 2, that should be good enough. Square root of, তোমরা কেউ এখানে একটু বসিয়ে দাও ভ্যালুগুলো, দেখি কি হয়। So 2
then K is equal to 200, and then area is 0.003, and then your final temperature difference is 300 minus 50. And if you work it out, you should be getting a number. Let's see. Am I missing something? HP. Okay, so this is a very straightforward calculation, but again, these are the sort of things you need to be doing. এখানে আরেকটা কথা বলে রাখা ভালো যে আমরা একটা assumption নিয়েছিলাম যে this is an insulated tip approach. If you're interested, and I would suggest some of you should try it, at least to check it for case 2, see how different it is. Obviously, this is a slightly inaccurate calculation, এবং there are reasons যে কারণে the designers tend to use a simpler approach because there are lots of uncertainties involved in there already. Okay, can I move on to the next problem now? স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার স্যার a equals to 1 into 0.003 স্যার এই 1টা কত দিয়ে আসলো 1টা হচ্ছে per unit depth মানে ইউনিট লেন্থের জন্য স্যার ইউনিট লেন্থের জন্য বের করছি আমরা not unit length, unit depth. এই যে এই লেন্থটাকে আমরা ধরেছি unit. Okay, sir. That's it. Yeah. So this is considered as unit, and this is much bigger than the thickness. As a result, this is a one-dimensional scenario. স্যার যদি স্যার এখানে তো স্যার আমরা একটা ফিনের জন্য ক্যালকুলেশন করলাম স্যার নরমালি তো একটার বেশি থাকে না একটা বেশি থাকে তখন আবার ক্যালকুলেশনটা ডিফারেন্ট হবে আমাদের অনেকগুলো প্রবলেম আছে আমি স্টেজ বাই স্টেজ যাচ্ছি তখন একটার জন্য ক্যালকুলেশন করে then you multiply by, let's say if you have 10 or something, you can multiply and get the values. Okay. Yes, sir. Okay, so shall I move on to the next one? Yes, sir. Okay, thank you. So এখন আমরা আবার যাচ্ছি আমাদের সেকেন্ড প্রবলেমে and we will go back to this problem. So আমরা example problem 2 করেছি এখন let's do example problem 3 আমি এখানে একটু লিখে দিয়েছি যে কিভাবে করবে but this is basically so can you just read this question first and if you want draw a little sketch and put down the data আমি একটু সময় দিচ্ছি তোমাদের আমি বোধহয় একটু পরে সময় শেষ হয়ে যাবে but we will come back আমার 10 minutes আছে so don't worry বলতে পারো or width whatever you call it because it's circular so এইটাকে পেঁচানো আছে এবং এটার thickness হচ্ছে 10 mm fairly thick fins tube surface temperature is 170 and the ambient temperature is 25 so we are going to calculate the heat loss per fin for H equals to 130 and we are assuming it to be aluminum
অ্যালুমিনিয়ামটা অনেক ডিজাইনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় because it's cheap, at the same time highly conducting material, it's light, it's easy to manufacture, all these advantages are there, and it does not corrode, কোনো rust formation হয় না। তো আশা করি তোমরা লিখেছো। জি স্যার। Yeah, if I now go back to show you the situation here, যেটা তো আমরা কথায় লিখেছি, actual ডিজাইনটা হচ্ছে এরকম। এই যে কার্ভটা আমরা পাচ্ছি, this is the scenario, all right? So this is the source, এবং এখানের যে লেন্থটা, এই লেন্থটা হচ্ছে আমরা যেটা বলেছি যে তোমার 15 centimeter wide, so sorry 15 millimeter, so this length is 15 millimeter, আর আমরা বলেছি যে is diameter is 25 centimeter, and the diameter is 2 times r1. We can ignore the thickness here for all practical reasons. আর বলেছি k এর ভ্যালু বলা আছে, h value বলা আছে। Temperature here is 170, and temperature outside is 25, which is a kind of room temperature. তো এখানেও আমরা অ্যাপ্রোচটা ব্যবহার করব corrected length approach. So obviously আমরা এটা বলতে পারছি যে corrected length would be L plus T by 2. So এখানে very clearly L is defined and then T is known, so you find out LC. And we also need to find out R2C, because that would be R1 plus LC. And then this is the for profile area T times LC. এই সমস্ত চার্ট আমরা যখন ইউজ করব, তখন basically you concentrate on what is specifically mentioned about that chart. কারণ এই চার্টটাই হয়তো আরেকটা টেক্সট বুকে they will give it in a slightly different way. Okay, so you need to just relate it to that. They're fairly simple. এখান থেকে খুব সহজেই if we can calculate this quantity, okay, এই কোয়ান্টিটির মধ্যে দেখো সবকিছুই আছে। এই কোয়ান্টিটির মধ্যে এটার ফিন প্যারামিটার গুলো আছে, ডিজাইনস, it has got the convection coefficient, it has got the conduction coefficient. So সব মিলিয়ে very intelligent একটা non-dimensional number এখানে চলে আসে। And then you also need the ratio between R2C over R1. So R2C over R1 is important because depending on how tight the bend is, the curves would all be different. So R2C over R1 যদি এরকম হয় তখন একটা, এরকম হলে একটা। 1 actually means nothing, but it should be 2, 3, 4, 5, whatever. So this is how we do it. So you find out this quantity, move there, and read the fin efficiency and calculate accordingly. The problem to clear হয়েছে? So এই ছবিটা তোমরা যদি তোমাদের মোবাইল ডিভাইসে তোমরা যদি বের করে রাখো, then it would be easier to solve. তো আমার হাতে আরো 5 মিনিট সময় আছে, so certainly we can start the problem, but I'm not sure if you can finish the problem, but I will continue. So এখন আমি আবার যাচ্ছি। Okay, so I want to share the whiteboard again and solve this problem. So if we open up the next one, so we can have a look. So eketre, if you remember that sketch, so basically আমি কার্ভটা করতে যাচ্ছি না because it takes a long time to draw it. So your LC is equal to L plus T by 2 according to this. So you find out that value, and this is going to be 15.5 millimeter. Okay, and then R1 is basically your diameter by 2, so that's 25 over 2, which gives you 12.5 millimeter. And then the next quantity we need to find out is the corrected radius of the outer diameter of the fin, outer periphery of the fin, and that is defined is R1 plus LC. And if you put all those quantities, you shall be getting 28 millimeter there. Okay, so we are nearly there. এরপরে আমাদের কাজ হবে, we also need to find out R2C over R1. Okay, so can you calculate this ratio?
R2C over R1, এটার ভ্যালুটা কত হয় বলো তো? 2.24. 2.24, yeah, that's right. So আমরা এই রেশিওটা পেয়ে গেলাম 2.24. এখন আমাদের আরেকটা কোয়ান্টিটি বের করতে হবে, which is AM, এবং AM টা হচ্ছে তোমাদের প্রোফাইল এরিয়া, এবং এটার ডেফিনিশনটা তোমাদের খুব ক্লিয়ার থাকতে হবে যে R2C minus R1. So if you put all those numbers, you shall be getting a big number, small number, এবং এই নাম্বারটা যদি আমি মিটারে লিখি, বিকজ এটা মিটারে কাজে লাগবে, let's see if that quantity comes up into 10 to minus 5, then so many meters squared. Okay, so we are nearly there. এখন আমাদের কাজ হবে, আমি যদি কম্পিউটার যদি বন্ধ হয়ে যায়, don't worry, you continue calculating this quantity. এখন আমাদেরকে সবচেয়ে যেটা দরকার, we need to calculate this messy kind of parameter, which is the x-axis of the curve. So LC over 3/2, এবং ব্র্যাকেটের মধ্যে আমার পড়ছে h over k times am, and this whole thing is the square root. So এটার ভ্যালুটা আমরা বের করে ফেলি সবাই. It will take a little bit of time. Can you all do this, please? স্যার অনেক বড় ভ্যালু আসছে স্যার, 12,496.4। না না, সেটা হওয়ার কথা না। Convert everything into meter. Okay, LC must be converted to meter. H value 130, K value 200, and AM is 1.55 10 to minus 5. And there is a square root at the top. 0.395 আসে স্যার। Exactly. This is what I got as well. So I believe that is correct. So এই সমস্ত ক্যালকুলেশন করার সময় take a bit of a time, এবং ওই জানি না তোমরা কিভাবে ব্যবহার করো, ওই মেমোরি যে তোমাদের মোবাইলে বা যে ক্যালকুলেটর ইউজ করছো, মেমোরির সময় একটু কেয়ারফুলি করো। সো দিস ইজ 0.4. এখন যদি তোমরা ওই ইয়েটাতে চলে যাও, ওই পার্টিকুলার efficiency expression, then against 0.4 and R2 over RC equals to about 2.24, you should be getting roughly 0.82. এখানে একটু subjectivity এসে যায়, but don't worry about it. If somebody gets 0.81 or আমি আবার রেকর্ডিং দিচ্ছি। Recording So in we- progress. Okay, so we start with where তোমরা আমার কথা শুনতে পাচ্ছ সবাই? জি স্যার। ওকে, সো আমি যেখানে শেষ করেছিলাম আবার ওখান থেকে শুরু করি, তাহলে we have a continuity, এবং তারপরে আমার প্ল্যান হচ্ছে to sorry, not this one, কাটার দরকার ছিল না। So this quantity LC
over to the power 3 by 2, and within brackets you have got h over km. So you have got h over k times am, and square root of the whole thing. We should be getting 0.396. এবং এটার এগেইনস্টে আমাদের আরেকটা ভ্যালু দরকার r2c over r1 that gave us 2.24. Okay, so against that, if we went to that particular curve, we get about 82%, 0.82. Let's have a quick look at the curve. আমি আবার ওই কার্ভটাতে যাচ্ছি কারণ মনে থাকার কথা না। So let's take a look at that curve. এই তো এই কার্ভটার কথা আমি বলছিলাম যে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ভ্যালুটা হচ্ছে 0.396 or in other words 0.4. So তোমরা যদি একটা রুলার ধরো এটার এগেইনস্ট কেয়ারফুলি করে you come up all the way, all right, and the value we have is 2.24, so somewhere in between there, all right, and the value এখান থেকে এসছে roughly I have taken it to be 0.82. If somebody takes 0.81, I don't mind, but clearly an engineer must have a very good estimation skill. এবং কেউ যদি বলে 0.75, then it's clearly a mistake, and somebody says 0.9 is clearly a mistake. So it is a skill which we develop, and I'm sure you have got that. ঠিক আছে, so এখান থেকে আমরা ওই 0.82 নাম্বারটা নিয়ে এসেছি. So I go back to my whiteboard again, and let's have a look. So আমরা এই এফিশিয়েন্সি এক্সপ্রেশনটা পেয়েছি। এখন আমাদের দরকার হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম পসিবল কিউ কত হতে পারে, because we find out the maximum possible Q and multiply by the efficiency term to get the real one. So Q max is clearly if the whole fin would have been at the temperature of the base, that would have been the case. And what is the case? 2 pi. So this is the area r2c squared minus r1 squared. You follow it? So this is the area. So this is the area times h times the theta 0, which is t0 minus t infinity. এখন এই নাম্বারগুলো এখানে বসিয়ে দাও, তাহলে আমরা পেয়ে যাব what is our, so you find out this h value, so you put the h value and then t0 টা আমার খেয়াল আছে এটা 170 minus 25. So if you substitute them nicely, you should be getting a final value of, আমাকে বলো নাম্বারটা দেখি আমার সাথে মিলে। Anybody? 7434. Very good. এটা কি একজনই করছে না সবাই করছো? আমি তো কাউকে দেখতেও পাচ্ছি না। Very good. I'm very pleased. তোমাদের সবারই calculation skills is excellent. So 74.35, আমি এটা put করছি. So many watts. All right. So what's the actual heat transfer? That's very straightforward. You go there and then you say efficiency F times Q max equals to the number you get, and that is what we are getting, about 61 watts. Okay, so এখন আমাদের যদি in fact যদি না, in most cases there will be more than one fin. Say if there were 10 fins, then the heat transfer would have been 610. Obviously in real life scenario it would be slightly less, because when you have more than one fin on top of each other, there may be some additional resistances coming in. আমি দেখবো নেক্সট উইকে এটা পড়ানোর সময় হয় কিনা, যদি থাকে তাহলে আমি একটু
বলে দেবো যে how these things are treated. যে যখন একাধিক থাকে একটার উপরে আরেকটা, then the convection environment changes and things become slightly more difficult. ঠিক আছে, এখন আমি ভাবছি তোমাদের রোল কলটা কি করে ফেলবো, and then we will continue with further problems. Okay, shall I start the roll call? Okay, আমি roll call শুরু করছি. Please be prompt. শুরু করছি সেকশন A কে দিয়ে. Roll number 24. Yes, sir. Roll number 58. Yes, sir. 101 Fahad Enayat. Present, sir. Roll number 2 Shohag. Shohag, okay. Shohag present. Roll number 3 Selim Al Razi. Present, sir. Okay. Roll number 4 Sheikh Abdullah Kamal. Present, sir. Roll number 5 Tasbin Shifat. Present, sir. Roll number 6 Tanveer Riday. Tanveer, can't hear you. Okay, assuming you're there. Roll number 1 Russell Ahmed Huya. Present, sir. Roll number 2 Abdullah Zubair. Present, sir. Roll number 5 Alumgir Shoikot. Present, sir. Roll number 6 Shishir Khan. Present, sir. Roll Present, sir. number Roll number 8 Yasin Abrar. Present, sir. Roll number 10 Farhan Sadiq. Present, sir. Roll number 12 Mahina Ahmed Bin. Mahima Ahmed Present, Bin. sir. Thank you. Roll number 15 Zayed. Present, Hasan. Okay. Roll number 20 Yes, sir. Shafayat Islam. Good. Yes, sir. হ্যাঁ পেয়েছি. Roll number 21 Sheikh Salman Rahim Rifa. Present, sir. Roll number 22 Yes, sir. Niyaz. Yes, sir. Okay. Roll number 23 Mustafa. Yes, sir. Roll number 24 Mashur Zihan Nirjon. Yes, আছো? Present, sir. হ্যাঁ শুনেছি. এখন Present, sir. okay, wait a second. Roll number 26 Ragib Tahsin Rina. Yes, sir. Okay. Roll number 27. Roll number 27 absent. Roll number 28 Salihin Mustaqim. Yes, sir. Roll number 29 Fardin Ashraf. Yes, sir. Roll number 31 Zamiul Haq. Roll number 32 Niyaz Mahmoud Amin. Yes, sir. Roll number 33 Aisha Siddiqa. Yes, sir. 35 Sadia Lami. Sir. Yes, sir. হ্যাঁ শুনেছি. Roll number 44 Shohag. Yes, sir. Roll number 45 Abdullah Al Farouk. Yes, sir. Roll number 46 Erin Jahan. Yes, sir. Roll number 51 Yes, sir. Shifta Ahmed. Okay. Yes, sir. Roll number 52 Tanveer Ahmed. Yes, sir. Roll number 55 Rokia Begum. Yes, sir. Roll number 57 Shabbir Ahmed Faisal. Yes, sir. 44 Oliullah Samir. Present, sir. Roll number 48 Shohidul Islam Masood. Yes, sir.
Okay, now I move to section B. Naimul Hassan, roll number 33. Roll number 33, Naimul. Nay. Roll number 18, Shantu Shaha. Yes, sir. Roll Roll number number 18, please. হ্যাঁ 18 শুনেছি আমি 48 মাহাদি হাসান 48 Mahdi Hassan is absent. Roll number 56 48, okay. Roll number 56 Rahil Imam Rocky. Yes, sir. Rocky acho, okay. Roll number 3 Mahmudul Hassan. Present, sir. Roll number 4 Mahbubur Rahman. Present, sir. Roll number 7 Shoaib Ahmed Opu. Shoaib Ahmed Opu. Okay. Present, roll sir. number Shoaib. Yes, sir. Okay. And roll number 9 Imrul Kais. Okay. Roll number 11 Sabiha Haq. Present, sir. Roll number 13 Onika Tabassum. Yes, sir. Okay. Roll number 14 Nabila Kamal Nubha. Yes, sir. Thank you. Roll number 17 Saiful Islam Shagor. Yes, sir. Roll number 19 Abul Kalam Azad. Yes, sir. Roll number 25 Mustafa Rafi. Yes, sir. Roll number 30 Sakib Ahmed. Yes, sir. Roll number 34 Galib Yasser Rahman. Yes, sir. And Nusrat Jahan Ramesha. Yes, sir. Okay. Roll Yes, number sir. 38 Mustafa Al Yes, Faisal. sir. Okay. Roll number 40 Mahtab bin Rashid. Yes, sir. Roll number 41 Nuzhat Akila Tushi. Yes, sir. Roll number 42 Fahim Faisal. Yes, sir. Roll number 43 Qazi Rubayat Hussain. Yes, sir. Roll number 47 Abdullah Al Adib. Abdullah Al Adib. Yes, sir. Yes, sir. হ্যাঁ শুনেছি roll number 49 Nahin Ibn Akbar. Present, sir. Roll number 50 Zahid Hassan Shubho. Yes, sir. Roll number 53 Nafiul Islam. Nafiul Islam. Yes, sir. Okay. Roll number 54 Syed Tanzib Mahmood. Yes, sir. Roll number 58 Takveer Rahman. Present, sir. Okay. Roll number 59 Mustafizur Rahman John. Present, sir. Okay. Yes, sir. 59. And roll number 60 Naimun Siddiq. Yes, sir. Okay. Thank you very much. আমি আবার Sir. হ্যাঁ বলো Sir, 18 batches 33, sir. 18 ব্যাচে 33 33 জি, হবে sir. তোমার লাস্ট নাম্বারটা তুমি কি সেকশন এ না সেকশন বি Sir, section B. সেকশন বি 33 Assalamu alaikum, sir. ওকে নাইমুল হাসান Ji, sir. Ji, sir. তো তুমি এতক্ষণ Sir, কোথায় ছিলে 27, section A. 7 সেকশন এ রাহাত রহমান ওকে Yes, sir. ঠিক আছে ওকে I want to finish there. Okay, তো আমরা আবার আমাদের প্রবলেমে চলে যাই because it's more important that we continue with the work. So example 3 আমি করেছি এখন let's take a look at oh, this is a very interesting problem. Example number 4. কিন্তু এটা আমি তোমাদের জন্য রেখে দিচ্ছি সবকিছু আমার করার মানে হয় না you better try it এবং যদি সময় থাকে then we will go through it. Okay, so এটা basically you need to solve this for two different conditions using the equations এবং শুধুমাত্র তোমরা different kind of material ব্যবহার করবে copper, stainless steel এবং glass এবং আমার সাজেশন থাকবে যে এগুলো to solve it using Excel spreadsheet or MATLAB.
তোমরা এক্সেল ব্যবহার করো? জি স্যার। হ্যাঁ, that would be the best approach, কারণ এই ইকুয়েশনটা অনেকবার তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে। So the best thing is to write this, it shouldn't take very long, and then create some data for different materials, and then you will see interesting behavior. এবং এটা এই ধরনের হবে আর কি আলটিমেটলি। আমি জাস্ট তোমাদেরকে ফাইনাল রেজাল্টটা দিচ্ছি। ইনফ্যাক্ট I have copied it from Hallman. Basically, if you solve it, then this is what you will see, that with distance they behave very differently. This is just the temperature along the length of the fin. So obviously তুমি দেখতে পাচ্ছ যে এইটা একরকম, এইটা একরকম, এইটা আরেক রকম। So it's an interesting kind of exercise to try, এবং এখান থেকে you can start, getting an inner understanding of what kind of material you are going to use. So for example, copper is a highly conducting material, which is 385. So তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে temperature does not vary much. Okay, so this is very clear that the temperature variation is not much along the length because it is a highly conducting material. On the other hand, glass is almost an insulating material, as is obvious from this value. So এটা আরেক রকম behave করে. On the other hand, stainless steel is somewhere in between. So যখন তোমাদের ডিজাইনের প্রশ্ন আসবে, তখন you need to play with this kind of data. So it would be nice for you to check these things by yourself. So let's take a look at another one, problem number 5. Let's see. এটা হচ্ছে আগের মতোই, but in this case it is a circular cross section tube. So তোমরা খুব কুইকলি ইচ্ছা করলে ড্র করতেও পারো, নাও করতে পারো। I can draw it for you just to save time. Is that okay? Do you want to copy it? Is it necessary? জি স্যার। মানে কোনটা তোমরা আমার কথা আমি জাস্ট করে ফেলবো? Is that what you want? স্যার মানে একটু টাইম দেন, কোশ্চেনটা কপি করি। হ্যাঁ, শিওর কোশ্চেনটা তোমরা কপি করে নাও। It's easy. আমার জন্য খুব ইজি, কারণ আমি অনেকবার দেখেছি। ইনফ্যাক্ট আমি কালকে নিজে নিজে বসে সলভ করেছি বাসায় বসে। সো অ্যানসারটা দেয়া আছে, সো ইউ ক্যান চেক। ওকে, এটা হচ্ছে একটা অ্যালুমিনিয়াম রড। আগের যেগুলো আমরা সবই করেছি সব ছিল রেক্টেঙ্গুলার ফিন। একটা সার্কুলার রড কামিং base which is maintained at 50 degrees, এবং environment temperature is 15. It's a little bit cool, and the H value given, not a lot, so look direction. So we want to calculate the heat lost by the rod. So shall I move on to solve the problem now? Yes, sir. Okay, thank you. So let's move on to share the whiteboard and start the problem. So let's open up another page. So এই প্রবলেমটা হচ্ছে, আমি সবসময় এই জিনিসটা করি, no matter how simple the calculation is, it's always good to draw a little sketch. So this is the kind of rod
which is protruding from this surface. So এখানে আমরা যদি একটু ছোট ছোট ডট দিয়ে দেখিয়ে দিই, so আমরা যেটা পাচ্ছি যে this is the length which is given to us, and this length is 120 millimeter. আমি এটাকে আর এইভাবে লিখে দিচ্ছি, এবং the temperature here is 250 degrees C. Our environment temperature is T infinity is 15 degree C. Okay, our H value bola ache, H is given to you, which will always be the case, is 12 watt per meter square degree centigrade, and K value is 204, around 200. That's the value of K for aluminium. So আমরা আবার অ্যাপ্রোচটা নিব হচ্ছে this approximate method. So we go for LC first. So we calculate this LC, which is L plus D by 4, just following that particular curve. Okay, so এখান থেকে আমার মনে হয় আমি কুইকলি তোমাদের কার্ভটা আরেকবার একটু দেখিয়ে নিই, just to refresh our memory. So তোমরা এটুকু লিখে নাও, তারপরে আমি দেখাচ্ছি, and then we'll come back. Or shall we do this calculation, this bit, and then I'll take you back. So এটার ভ্যালুটা কত আসলো? 120 plus diameter হচ্ছে 20, so that's 120 plus 20 over 4, so that's 0. Yeah, so that's 0.125 meter. Okay, so let me just take you back to the curve that we are going to use. So এখন আমরা যদি এখানে চলে যাই আবার, and then we open up that particular curve. Yeah, this is the curve we are going to use. এটার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র যেটা হবে যে লেন্থটা হবে d by 4, but everything else remaining the same. So আমরা এখানে যাই. Okay, so we go to that share again and then read the value. So we get LC to be equals to 0.125, and obviously the cross-sectional area in this case, এগুলো তোমাদের খুব careful থাকতে হবে which area we are talking about. So your area is pi d squared over 4. So you get the area which is pi times 10 to minus 4, so many meters squared. Our perimeter to হচ্ছে P equals to pi times D, whatever be the number. I think I'm getting 0.06283, so many meters. So এখন আমরা M ভ্যালুটা আমরা এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে ফেলতে পারি. M equals to square root of HP over KA. So if you put the numbers, just tell me the value, please. Sir, 3.57 আসে? আমি একটু different পেয়েছি. Can somebody confirm that? I got 3.43. I don't know, this little error. I may be wrong very much. I don't mind if you correct it, please. Can somebody check it again and let me know the number, please? Then I'll correct in my notes.
আরেকজন একটু চেক করবে ভ্যালুটা? 6.67 6 তো হওয়ার কথা না। 3.57 আছে স্যার। 3.57 আরেকজন sir. কেউ আমি ভাবছি যে 6 ডেফিনেটলি না, সো মেবি 3.57 ইজ দ্য কারেক্ট ভ্যালু। আমি ভুল করে থাকতে পারি। তোমরা যদি আরো 2-4 জন চেক করো তাহলে বলতে পারবো যে কোনটা সবার কারেক্ট হচ্ছে। দ্যাট শুড বি দ্য নাম্বার। Sir, 3.4299. 3.43। সো আমরা দুজন এক ভ্যালু পেলাম। So let's assume it's 3.43, okay? Doesn't really make much difference. পরীক্ষায় যদি এই ধরনের সামান্য ভুল হয়, আমি সাধারণত এগুলো নিয়ে খুব মাথা ঘামাই না। But if it is too much, then obviously things would be very different. So এবং ডিপেন্ড করে যে কোন জায়গাটাতে এরারটা হচ্ছে। এটা যদি প্রথমে হয় তাহলে obviously you will be directing in a completely different directions and may not get the right answer that you want. So এখান থেকে 0.43, 0.42875 whatever, 42875, sorry. আমরা চার্টটা ব্যবহার করব না, আমরা ইউজ করব জাস্ট এলসি। সো এই ক্ষেত্রে আমরা কিউ ফর্মুলাটা সরাসরি ব্যবহার করছি। এখানে আমরা চার্ট ব্যবহার না করে I was wrong. When you could use the chart, then you have to use that messy expression. But if you follow that, HP, A, then theta 0, then you have tan hyperbolic M times LC. এটাও একটা assumption দিয়ে আমরা করেছি যে আমরা নিয়েছি LC instead of L. So if you put all these numbers, you get a value of Q. এই ভ্যালুটা চেক করো। তো সবকিছু জানা আছে। HPKA theta 0. Theta 0 is 250 minus 15. So we should be getting 20.9 watts. কেউ করেছো? 20.88. Yeah, 20.9, let's say. Yeah. So 20.9 watts. Okay. So it's fairly straightforward calculation. Shall I move on to the next one? Yes. I'm assuming yes. So next problem টা হচ্ছে again very similar, but এক্ষেত্রে আমাদের শেপটা হচ্ছে triangular. So আমি মোটামুটি রিপ্রেজেন্টেটিভ সব ধরনের নেয়ার চেষ্টা করেছি যাতে we get a feel. So এটা তোমরা একটু কপি করে নাও কুইকলি, তারপরে আমরা আবার এই প্রবলেমটা সলভ করব। আবার আমার সময় শেষ হয়ে যাবে, but I think we shall make it. আমার 9 মিনিট পরে, so we have plenty of time. So it's a stainless steel triangular fin.
Okay, আমরা rectangular করেছি, circular করেছি. Now we are into a triangular fin. Stainless steel, obviously K is small, and it's attached to a plain wall, which is at a very high temperature. Fin thickness at the base, obviously 6 millimeter. Current end is a pointed end, it's a triangle, and it's a 1 inch length, which is 25 millimeter. Convection environment is highly heated environment, is 90 degrees. H value is given. So we are going to calculate the heat lost per meter of length. এখানে লেন্থটা বোঝায় basically width, যেটা এটাকে আমরা লেন্থ হিসেবে মিন করেছি. Let me know when you are done, then I can start. সবার শেষ হচ্ছে? জি স্যার। Okay, so let me start the problem. দেখা যাক শেষ করতে পারি কিনা. If not, we will have to start again. So আমরা নতুন একটা বোর্ড নিয়ে নিই. সো এই ক্ষেত্রে আমাদের ফিনটা হচ্ছে এরকম যে ধরো এসছে, তারপরে ফিনটা এইভাবে এসে আবার এইভাবে চলে এসছে এবং is going like that. Okay, ফিনটা হচ্ছে এই ধরনের, this is going like that and this is going like that, and this is the fin surface area. Okay, so এটিকে আমরা উপরে নিয়ে দিই. I think that makes things clear. Finer, it protrudes. I need to eraser. Just get rid of that. Draw. So এটা length হচ্ছে এরকম. This is the dimension which is given to you. A dimension হচ্ছে 25 millimeter. Okay, this dimension is 25 millimeter. Our information আমরা যে the base width is given, which is 6 millimeter. Okay, our usual যেগুলো বলা আছে যে আমাদের convection temperature is 400 degrees C there, and the T infinity is given, which is 90 degrees. যেহেতু এটা stainless steel, the K value is rather small, is 16, and the convection H value is 28. Okay, so এখানে আমরা এই প্রবলেমটা ইউজ করব using the efficiency expression. So efficiency expression যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে আমাদেরকে ওই জিনিসগুলো আবার ভালো মতো দেখতে হবে. Okay, so let me just show you that one again. আমি বারে যাচ্ছি because তোমাদের জন্য নতুন শিখছো তো, so things is better to remind before we do it. So basically this is the equation, this is the curve we are going to use. So এখানে দেখো আমরা এটা হচ্ছে triangular fin এবং এই ক্ষেত্রে LC would be equal to L, এবং what is an important quantity is the profile area, which is half T times LC, which is basically area of the triangle. Okay, fairly straightforward thing.
So we follow this approach. এবং আবার আমি হোয়াইট বোর্ডে চলে যাই। Okay, so আমাদের দরকার হচ্ছে to calculate first is the LC, and according to that particular chart, LC equals to L. So we know the value of the L, which is 25 millimeter, 0.025 meter. আর এরপর আমাদের দরকার হচ্ছে profile area, which is AM. AM would be equal to half T times LC. Okay, LC means L. So can you work out the area? Is 0.00075 meters squared. Please check if I'm wrong. এরপরে আমাদের হচ্ছে this non-dimensional quantity যেটা আমাদেরকে বের করতে হবে, which is the most critical thing. LC over 3/2, and then you put H over KAM, and then this raised to the power square root to the power 0.5. এই নাম্বারটা আমাকে বলো ক্যালকুলেশন করে। জিরো পয়েন্ট সিক্স জিরো থ্রি এইট স্যার 0.604. Okay, so many তোমার কি দাঁড়ালো? Yeah, that's the number. এখন এটার against we go to the chart. তোমাদের চার্টটা কি খোলা আছে সবার? Can you all go back and tell me the value of the efficiency there from that chart? If not, let me just take you there. So আমরা যাচ্ছি হলো এই চার্টে সরাসরি, এবং এখানে আমরা যদি চলে যাই তাহলে আমাদের ভ্যালু হচ্ছে 0.6, ঠিক আছে? সো 0.6 দিয়ে তোমরা যদি স্ট্রেট উপরে চলে আসো, সো ট্রায়াঙ্গুলের জন্য হচ্ছে এইটা, ওকে, which is very high, point, I don't know, 0.85 or maybe a little bit more. 0.88 হয় স্যার। 0.88, yeah, perhaps that is more accurate. So আমরা যদি 0.88 করি তাহলে আবারও আমরা স্ক্রিনে চলে যাই। আমি ভুল করে 85 বলেছিলাম, I don't know why. So efficiency is about efficiency expression. From there you get the value to be 0.88, let's say. Okay, so your Q would be, now this is where your efficiency times the surface area of the surface times delta T. Okay, so times H times your 400 minus 90. এখন একটা ডিসিশন আমাদেরকে আসতে হবে যে হোয়াট ইজ দ্য সারফেস এরিয়া। আমি বোধহয় একটু পরেই এখান থেকে বেরিয়ে যাব। সো সারফেস এরিয়া উড বি দিস এরিয়া, অলরাইট? সো while we cut off, can you all calculate the surface area and find out the value, please? আমার এখনই শেষ হয়ে যাবে। So this is the surface area, curved surface area, and you need to consider both sides.
Assalamu alaikum, sir. ওয়ালাইকুম আসসালাম, শুনতে পাচ্ছ আমাকে? Yes, sir. Okay, so let's get back to that problem. I hope you have kind of finished it. So আমরা যদি আবার ওই প্রবলেমটাতে চলে যাই, so I need to Sir, surface I need area কি to- 25 into 1 হবে, sir? আমার তো মনে হয় তাই। So আমার 2 into 25 into 1 হয়, sir, কারণ যেহেতু দুই দিকে আছে, sir. হ্যাঁ, দুই দিকে আছে। So রেজাল্টটা কত এসেছে? Is it 369 watts? So আমি আবার ছবিটা ছোট করে এঁকে ফেলি, কারণ তা না হলে জিনিসটা মনে থাকবে না। 384, I may be wrong. স্যার ওই যে এফিসিয়েন্সি স্যার 0.88 ধরা হয়েছে স্যার। Oh, আচ্ছা, efficiency 0.88. Good, very good. So yeah, efficiency আমার ভ্যালুটা ভুল ছিল. So clearly that's the correct answer. So এই গেল, তো এখানে তুমি নিয়ে নাও. So this is the surface area we are considering. So clearly with the efficiency of 88%, তোমাদের Q ভ্যালুটা হবে হলো 300 and কত বললে? 384. 84 Yes, sir. Yeah, 384 watts. Okay, so আমরা মোটামুটি সব ধরনের সারফেস এরিয়াটা হবে, just to make sure that we are all doing the same thing. So the এরিয়াটা হবে হলো 0.025, that's the length, times the unit depth. Okay, and it should be twice, কারণ উপরেও আছে নিচেও আছে। So সব মিলিয়ে you get the surface area to be equals to 0.05 square meter. And using that expression, you get it to be 384. ঠিক আছে? So আমাদের হাতে হ্যাঁ আরো 25 মিনিট সময় আছে। So I believe I can solve one more problem. Is that okay with you? Yes, sir. Okay, এবারে প্রবলেমটা আবার একটু ডিফারেন্ট। I tried to put in all sorts of problem. So এখন আবার যদি আমি এইটা থেকে বেরিয়ে আসতে চাই, okay, so I want to start. First thing is recording. Recording in progress. Now we go to the next problem. Now example 7. এটা আবার আরেকটা ধরনের shape of fin. So এটা তোমরা ইচ্ছা করলে, I think I give you time to write down because that helps. So this is a case of 8 fins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, so exactly the same description. So এখানে total 8টা fin আছে and they are uniformly distributed aluminium fins. Base temperature is 100 and they are subjected to a convection environment of 30 degrees. Very practical. H is 15. So longitudinal length of the fins are 150 and the peripheral length, এটা একটু বুঝে নিতে হবে, longitudinal lengths are this length from there to there. Our আমাদের peripheral length means along the periphery is 20 millimeter. That's the length that we are used to. And the thickness is 2 millimeter to calculate the heat lost from the fins only. Obviously there will be heat loss from these areas in between. আমরা ওইটাকে ধরছি না,
আমরা ধরছি শুধুমাত্র heat lost through the fins. It could be that for some reason that area is insulated, I don't know, but you are only asked to calculate the heat lost through the fins. তোমরা ইচ্ছে করলে একটু ছবিটা ছোট্ট একটা স্কেচ করতে পারো সিম্পল ওয়েতে, সবগুলো না দেখালেও জাস্ট একটা দুটো ফিন জাস্ট দেখিয়ে নাও and show the dimensions there. আমি শুরু করতে পারি প্রবলেমটা? জি স্যার। Okay, so I start 30. So you share this whiteboard and then move to the next one. So এখানে আমাদের I can try to draw it, but I'm not very good at drawing. So basically this is the scenario এবং এর মধ্যে আমাদের ফিন আছে, একটা ফিন যদি আমরা জাস্ট ছোট্ট করে দেখাই এখানে, certainly not right, but this is the sort of thing we are talking about. এবং এটা এখানে চলে আসলো, এটা এদিকে গেল। ওকে, জাস্ট আমি একটা ফিন দেখালাম, আরেকটা এরকম যদি দেখাই তাহলে একটু বুঝতে সুবিধা হবে আমাদের। and I don't know, maybe another fin. Okay, our drawing অসম্ভব খারাপ, so don't trust me. So এখানে আমাদের যে ডাইমেনশন গুলো দেয়া আছে, this dimension is 20. Okay, peripheral length, আর এই ডাইমেনশনটা হচ্ছে 150, তাই না? এই ডাইমেনশনটা আমরা বলেছি 150 millimeter, এবং altogether we have got 8 fins. So যদিও এগুলো peripherally arranged, basically this is a rectangular fin, তাই না? So problemটা যদিও তোমার একটু different, but essentially this is the case of a rectangular fin that we are solving. So এখানে অন্যান্য ইনফরমেশন গুলো আমাদের as before, the convection temperature is 30 and the temperature of the base is, sorry, it's not 100, it will be 80. আমি ক্যালকুলেশনে কারেক্ট করেছি, can you all correct that temperature? The temperature should be 80. আমি এটার against a ক্যালকুলেশনটা করেছি, so I'll correct it in the main problem. So it's an aluminium fin again, and the K value we have taken is 200. Our thickness H value, the convection value is small, so that's 18, and we've got T equals to just 2 millimeter thick fin. So এখন আমরা যদি প্রবলেমটা সলভ করি, L equals to 0.15 meter. Alright, so আমরা এটাকে আবার একই রকম ভাবে, although it is open to convection environment, we can follow the insulated tip approach. এবং insulated tip approach করতে গেলে আমাদের ultimately equationটা হচ্ছে, আমি ইকুয়েশনটা প্রথমে লিখে ফেলি, then we see what is required.
So if we assume the insulated tip approach, so Q per fin, if we write it, would be square root of HPKA, and then you've got theta 0, and then tan hyperbolic, and then you've got M times LC. Okay? So এখানে আমাদের অ্যাপ্রোচটা হচ্ছে যে we take the insulated tip relations, but we correct our lengths to the corrected length LC. So আমরা LC টা বের করে ফেলি। LC টা হচ্ছে L plus T by 2. So that number is known to us, which is, sorry, I think I changed something else as well. আমি জানি না কেন এই চেঞ্জটা করেছিলাম। অলরাইট, আমি একটু চেঞ্জ করেছিলাম। এই লেন্থটা হচ্ছে 200 মিলিমিটার। সো আমরা এইভাবে ধরো, কারণ আমার ক্যালকুলেশনটা ওইভাবেই আছে। সো লেটস সে দিস উইল কাম আউট টু বি 0.021 মিটার। ওকে, তোমরা সবাই এই কারেকশনটা করে নাও। এল শুড বি 0.20 মিটার। আমি আমার মেইন প্রবলেম আবার কারেক্ট করে নেব। সো এরিয়াটা কত হবে? আমাদের এরিয়াটাও ক্যালকুলেশন করতে হবে। এরিয়াটা হবে আমি আসলে অনেক মিক্স আপ করে ফেলেছি, সো আই লিভ ইট টু ইউ টু সলভ। সো এরিয়াটা হবে 0.200 millimeter, so 0.2 times thickness 0.002. So এই এরিয়াগুলো সম্বন্ধে খুব কেয়ারফুল থাকবে যে এরিয়াটা হচ্ছে দিস এরিয়া, এই যে এই এরিয়াটা দেখছি, এইটা হচ্ছে এরিয়া A. So can you work out this value of the A? Sir, LC equals to 0.201 হওয়ার কথা না? 0.201, 0.021, 0.021. 4 into 10 to the minus 4, sir. হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 0.021, ঠিক আছে? সো এটার ভ্যালু 4 into 10 to the power minus 4, sir. Yeah, so 0.30 তারপরে 4. ওকে, সো আমরা এটা পেয়ে গেলাম। এখন আমাদের দরকার হচ্ছে এম ভ্যালুটা বের করা, তাই না? সো এমটা তোমরা ক্যালকুলেশন করে ফেলো দেখি। আমি একটু নিচে করি, সো উপরে আমি ওই ভ্যালুটা লিখবো। সো এম ইকুয়ালস টু স্কোয়ার রুট অফ এইচপি ওভার কে এ। সো পেরিমিটারটা হচ্ছে, তাহলে আমাদের পেরিমিটারটা আগে বের করতে হয়। সো পেরিমিটার উড বি ইকুয়াল টু 0.2, then প্লাস 0.002, এবং এটা দুবার হচ্ছে। সো দিস ইজ ইউর পেরিমিটার, which is 0.404. আমি সব মিক্স আপ করে ফেলেছি, সো বাট ইউ ক্যান ডু ইট। সো দিস ইজ 200, this is 0.2404. এখন তাহলে তোমাদের এম ভ্যালুটা ক্যালকুলেশন করো। 8.70 আছে স্যার। আচ্ছা, এটা আমি আবার দুইজনের সঙ্গে চেক করব, কারণ আমার ক্যালকুলেশনটা was mixed up. So can somebody confirm কত বললে তুমি? 8.70, sir. 8.70 sounds correct. Can somebody check it, please? $9.53. I want to hear more values. Now, I mean, 9.53 পেয়েছিলাম পুরনো নাম্বার দিয়ে। Can somebody check it? I think 8.7 sounds more accurate. আরো দু একজন একটু চেক করো তো। এইচ এর ভ্যালু যদি 15 ধরেন সেক্ষেত্রে 8.70 আসে। না 15 না 20, আমরা এখন কারেক্ট করেছি is 15.
স্যার 8.7034 আসে। হ্যাঁ, আমরা 20 ধরেছি আর কি, 20 সেন্টিমিটার ধরেছি, তো 8.7, তাই তো? নো I স্যার, think that is এইচ এর ভ্যালুটা, এইচ এর ভ্যালু H এর ভ্যালু কত? স্যার H এইচ is এর ভ্যালু 18, 18 ধরলে 9.53 আসে স্যার। 18 ধরলে with these numbers, ইয়েস স্যার, 18 ধরলে এখন আমাদের 9.53 আসে স্যার। এখন আমাদের p এর ভ্যালু হয়েছে 0.404। আমি একবার চেক করছি আমার মতো করে, তো তোমরা আবার চেক করে দেখো। These are স্যার silly 18 things, হলে but স্যার 9, স্যার 18 হলে 9.53, আর যদি স্যার 15 ধরা হয় তাহলে আসে হলো না আমি 15 8.703। ধরবো না, আমি 18ই ধরবো, 18ই দিয়েছি এটার ভ্যালু। তাহলে 18 9.53। 18 হলে 9.53। Is that right? Let me just check. 18 times 0.404 divided by 200 divided by 0.0004. Okay, weighted to the square root name. Yeah, you're right. It's 9.53. That's it. So a value to 9.53. So this number, this number is basically, I'm going to get is 9.53. So আমরা এখন m এর ভ্যালুটা পেয়ে গেছি, আবার অন্যান্য ভ্যালু সব পেয়ে গেছি। So we can now use this to find out our final value. এটা তোমাদের একটু চেক করে আমাকে বলো, then we will write down the answer. H এর value 18, P is 0.404, K is 200, area is 0.0004, theta 0 would be, okay, let me just write down the numbers. 7.53. 7.53, okay. আমি আবার আরেকজনকে দিয়ে চেক করাতে যাচ্ছি। So if you put to eraserটা নিচ্ছি, so alright, so you go to draw. Okay, so কত পেয়েছো? 7.53. আরেকজন একটু এটা কনফার্ম করবে? 7.53 watts. 7.53 আসে স্যার। Okay, very good. তাহলে এখান থেকে we can find out the total heat lost, তাই না? So that would be total heat lost by the 8 fins would be basically 8 times 7.53, and that should be your final answer. $60.24 sir. 60. 60.24 sir. 60.24, so 60.2 watts. So our final number we are getting is 60.2 watts. Okay. তেমনি এই প্রবলেমগুলো নিয়ে আর কোনো কথা আছে? বিকজ আমি আর আজকে আরেকটা শুরু করতে যাচ্ছি না, বিকজ দ্য নেক্সট প্রবলেম ইজ এ pretty much a design problem which is slightly involved and needs some thinking. So আমার কালকে সকালে যে ক্লাসটা আছে, I think I'll need the full hour to discuss that design problem and some other additional issues. আর তারপরে তোমাদের মিড টার্ম ব্রেক হচ্ছে নেক্সট উইক, and then when I come back in that week I've got one more week, so 3 classes. I will only concentrate on the design issues related to fins. Karon ultimately tomader ei course ta hocche heat transfer equipment design. It's not only just solving, but it's more like thinking in a different way. Okay, emni ar kono question ache tomader ajke? No sir. Okay, so if you're happy, then I want to stop here, because no point really starting something which I cannot finish, and I think it's nearly time. So thank you very much, and I shall see you after the midterm break.
আর এর মাঝখানে আমি তোমাদেরকে সরি আই শুড সি ইউ টুমরো সো অবভিয়াসলি কালকে আবার দেখা হবে তোমাদের সাথে তো সবাই ভালো থেকো আজকে এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম and খুদা হাফেজ Recording